Hello guys, welcome back to the off-road bully. இன்னைக்கு நம்ம என்ன இருக்குன்னா நம்ம கிட்ட ஒரு ஏர் ரைஃபிள் இருக்கு. As you can see, இந்த ஏர் ரைஃபிள் வந்து எங்க இருந்து வந்திருக்குன்னா it has come from Aarmr Sports. Okay, இது நிறைய டீடைல்ஸ் இருக்கு, பின்னாடி அட்ரஸ் and other things இருக்கு. So this is the bill. கொரியர் கூட சேர்த்து பில் அனுப்பிச்சிருக்காங்க. And this is the package. So this is the package. Surface transport. Okay, since it is an air restricted product. Okay. இதான் வந்து ஆர்மரோட அட்ரஸ். Okay. Let's see. Let's open this and see. Yes. It's Kashman. Kashman is here. Kashman is here. It's the Kashman. வீடியோ பண்றீங்களா? நம்ம வீடியோ பண்றீங்க. ஸோ இதான் நம்ம காஷ்மனு. கேர்ஃபுல்லாக இருக்கணும் காஷ்மன் இருக்கிறதுனால. ஓகே, திறந்தாச்சு. எஸ், ஓப்பன் பண்ணியாச்சு. காஷ்மன் ஃபர்ஸ்ட் வீடியோவில் வருது. என்ன பண்றோம்ல, என்ன பண்றாங்க காஷ்மன்? வாட் இஸ் திஸ் காஷ்மன்? யா, அதான் இந்த பாக்ஸ்க்குள்ள நமக்கு இந்த பாக்ஸ் இருக்கு. ஓகே, ஒரு நைஃப் இருந்துச்சு ஐயா. ஸோ இது நம்ம ஓப்பன் பண்ணுவோம். குழந்தை இருக்கிறதுனால கேர்ஃபுல்லாக ஓப்பன் பண்ணுவோம். ஓகே, ஹே காஷ்மன், இது என்னது? கஷ்டம் வருது, வீடியோவில் ரெக்கார்ட் ஆகுது. எஸ், ஸோ எஸ், நம்ம இப்போ இந்த பாக்ஸை வந்து அன்பாக்ஸ் பண்ணியாச்சு. இது உள்ள என்ன இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும். ஓகே, எஸ், இந்த பாக்ஸ்க்குள்ள ஒரு ஆர்மர் நைட்ரோ பிஸ்டல் இருக்கு. ஓகே, இட்ஸ் கால்ட் தி ஆர்மர் நைட்ரோ ஏர் கார்பைன். ஓகே, இதான் அதோட யூசர் மேனுவல் எல்லாம் இருக்கு. அண்ட் இங்கே தான் அந்த கார்பைன் இருக்கு. எஸ், see how beautiful it is. Amazing. Wow, super. Just open this. It's an absolute nice piece. பாரு, அந்த பின்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி வச்சுக்கலாம் நீங்கள். இட்ஸ் ஸோ குட் மேன். அண்ட் இது வந்து ஆர்மரோட ஃபர்ஸ்ட் 2 ஸ்டேஜ் ட்ரிகர். ஓகே, இட்ஸ் 2 ஸ்டேஜ் ட்ரிகர். நைஸ். அண்ட் சேஃப்டி இருக்குது, மேனுவல் சேஃப்டி. அண்ட் இந்த டைப் ஆஃப் ஃப்ரண்ட்டில் போஸ்ட் சைட் இருக்குது. பின்னாடி வந்து அந்த ரவுண்ட் சைட் இருக்குது. This is the first time I'm using a round sight. Okay, nice. நல்லா ஹெவியாக இருக்குது. It is all metal. அது மேலே பிளாஸ்டிக் ஒரு லேயர் கொடுத்துருக்காங்க. This is by the way in .177 caliber. Okay, fine. Very good piece. What is that, Kashman? Give her, Kashman. Machine gun.
டவுன். எஸ், லாக் ஆயிடுச்சு. இப்போ இது ஒரு பிஸ்டல் மாதிரி இருக்கும், பெரிய லென்த்தியான பிஸ்டல். இதை நீங்கள் புல் பண்ணிட்டீங்கன்னா இது ஒரு கார்பைனாக மாறிடும். ஓகே, ஃபைன். அண்ட் அகெயின் இட்ஸ் அ பிரேக் பேரல். ஓகே, நான் இதை பற்றி எல்லாமே உங்களுக்கு இன்னொரு வீடியோவில் தெளிவாக போடுறேன். ஓகே, சின்ஸ் இப்போ காஷ்மீர் வந்து இங்கே இருக்குது, காஷ்மீர் விளையாடுவோம். ஓகே, ஸோ தட்ஸ் அபவுட் தி ஏர் கார்பைன். ஓகே, நல்லா தருக்கு. This is an 650 fps. 650 fps Springer nitro piston. இது nitro piston air rifle இது. ஓகே, ஸோ நம்ம ஃபயர் பண்ணி பார்ப்போம். ஓகே, இன்னும் சில வீடியோஸ் போடணும், ஃபயர் பண்ணி மேக் வீடியோஸ். ஓகே, என்னம்மா ஒன்று சொன்னோமா? ஸோ எப்பவுமே நம்ம என்ன பண்ணிருந்தாலும் ஒரு குழந்தை விளையாட வச்சு அந்த குழந்தைக்கு நம்ம விளையாடி ஆகணும். இப்போ இதெல்லாம் எடுத்து வச்சுட்டு நம்ம குழந்தை கூட விளையாட போகிறோம். ஓகே, see you guys until next time. It is the off-road bully. இதை பற்றி நம்ம இன்னும் சில வீடியோஸ் போடுவோம். ஓகே, I just got this one. Fine. இது வந்து இதோட லோட் பண்ணுறது, since it's a brake barrel, இதை நீங்கள் ஃப்ரண்ட்டில் போட்டு லோட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு டிவைஸ் கொடுத்துருக்காங்க, பிரேக் பண்ணுறதுக்காக. நைஸ் 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 திங்கிங், குட். Okay. Later. Kashman bye சொல்லு, bye bye Kashman சொல்லு, bye bye bye. அப்படியே சொல்ல பாரு, கை விட. Bye bye. Kashman வருது போ. சரி, see you guys. Hey hey Kashmani. Kashmani. Da. So yes, you must have seen it. Okay, ஸோ ஒரு இது என்ன இருக்குன்னா, ஒரு மேனுவல் இருக்குது. ஓகே, எப்படி இது நீங்கள் சார்ஜ் பண்ணணும், எப்படி இது நீங்கள் யூஸ் பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு. ஓகே, நோ பிக் டீல். பரவாயில்ல, நல்லா டீட்டெயிலாக கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, ஃபைன். ஸோ இது ஒன்றும் இல்லை, ஜஸ்ட் நார்மல் திங்ஸ். பட் இதான் ஃபஸ்ட் டைம் வந்து ஆர்மரில் வந்து ஒரு ரைஃபிளில் வந்து சேஃப்டி இருக்கிறது. ஓகே, இது இஸ் நாட் ரைஃபிள் ஆஃப் கோர்ஸ், பட் இதான் முதல் வாட்டி உங்கள் சேஃப்டியோடு கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, யூ கேன் சி திஸ். ஏதா இது ஃபயரு, இது சேஃப், மெட்டலில் தான் இருக்கிறதும். நோ, இட்ஸ் பிளாஸ்டிக். ட்ரிகர் மெட்டலில் இருக்குது, மற்றபடி மெட்டல் தான் ரைஃபிள். அது மேலே ஒரு பிளாஸ்டிக்கில் ஒரு ரயில்லாம் பிளாஸ்டிக்கில் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, இதோட லென்த்து, இது வந்து இதோட ஃப்ரண்ட் சைட். ஓகே, திஸ் இஸ் தி ஃப்ரண்ட் சைட். ஓகே, அண்ட் திஸ் இஸ் கால்ட் தி பேரல் ஷ்ரவுடு. பேரல் சுற்றி ஒரு ஷ்ரவுடு இருக்குது. ஓகே, சம்திங் டு கவர் தி பேரல். ஓகே, பேரல் ஷ்ரவுடு. அண்ட் இது வந்து பிக்கட்டேனி ரெயில். இட்ஸ் கால்ட் தி பிக்கட்டேனி ரெயில். ஓகே, இந்த படத்தில் பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட்டு ஸ்வெவல், இங்கே இது போடுறதுக்கு, பெல்ட் கட்டுறதுக்கு வந்து ஸ்வெவல் கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அண்ட் தென் தெர் இஸ் மேனுவல் சேஃப்டி. மேலே இருந்தால் ஃபயரு, கீழே இருந்தால் சேஃபு. அண்ட் தென் தெர் இஸ் ட்ரிகர். ஓகே, இது வந்து ரியர் சைட். பார்த்து தெரியும், ஒரு ரவுண்ட் சைட் கொடுத்துருக்காங்க. இதை அப்படியே நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம், இழுத்து அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்க வேண்டியது தான். ஓகே, லைக் தட் யூ ஹேவ் டு டூ இட். ஓகே, தென் இது வந்து ஸ்டாக்கோட, இது வந்து இந்த ஸ்டாக்கை வெளியே இருக்கிறதுக்கான லீவர். யூ புஷ் இட் லைக் திஸ் அண்ட் புல் தி ஸ்டாக் அவுட். சி, இப்படி புஷ் பண்ணிட்டு ஸ்டாக்கை பின்னாடி புல் பண்ணிக்க வேண்டியது தான். விட்டிங்கன்னா திருப்பி லாக் ஆகிடும். அண்ட் திஸ் இஸ் தி grip. ஒரு ஆலிவில் ஒரு grip கொடுத்துருக்காங்க. ஓகே, அண்ட் தென் இங்கே ஒரு ஸ்விவல் ஃபார் டு டை தி பெல்ட். இங்கே ஒரு ஸ்விவல் இருக்குது. ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் திஸ் ரைஃபிள். ஓகே, லென்த்து அதெல்லாம் இதில் கொடுத்துருக்காங்களான்னு பார்ப்போம். இது ஒரு 650 fps, வெயிட் வந்து 2.2 kgs. யா ஒரு நைட்ரோ பிஸ்டன் ஏர் ரைஃபிள் இது. ஓகே, ஸோ தட் இஸ் அபவுட் திஸ் ஒன். ஃபைன், இது நம்ம சுட்டு பார்க்கலாம். ஓகே,
ஸோ லைக் எவ்ரி அதர் ஏர் ரைஃபிள் இதுவும் ஒரு டாய் கிடையாது. 650 FPS இஸ் வெரி ஹை பவர்ட். ஸோ நீங்கள் கேர்ஃபுல்லாக யூஸ் பண்ணணும். ஓகே, இட்ஸ் அ பிரேக் பேரல். பேரலை பிரேக் பண்ணுறதுக்கு ஒரு டூல் கொடுத்துருக்காங்க. ஐ திங்க் இதை உள்ளே போட்டு நம்ம பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன். ஓகே, அப்படியே கூட பண்ணலாம். எஸ், காக் ஆயிடுச்சு. புட் இன் அ pellet. ஓகே, we'll put in a pellet. லாக் ஆயிடுச்சுன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த சேஃப்டி இருக்கு இல்லையா, ஸோ வில் புட் தி சேஃப்டி வந்து ஃபயருக்கு எடுத்துருவோம். எடுத்துட்டு we will just open this. Okay, and then give it a fire. Quite powerful. எப்படி சுட்டுச்சு பார்த்தியா? இட்ஸ் குவைட் பவர்ஃபுல். நல்லாவே இருக்கு. நம்ம டார்கெட்லாம் சுட்டு பார்த்து இது எவ்வளோ பவராக இருக்குது என்ன எது நம்ம பார்க்கலாம். ஓகே, ஸோ இதுதான் இந்த ஆர்மர் நைட்ரோ கார்பைன். ஓகே, இது வந்து இதோட பேரல் ஷ்ரவுடு. இது வந்து ஃப்ரண்ட் சைட் போஸ்ட் ஒன்று இருக்குங்க. இது வந்து இதோட பிக்கட்டினி ரெயில் அப்படின்னு சொல்லப்படுற பிக்கட்டினி ரெயில். இதில் நீங்கள் ஸ்கோப் போட்டுக்கலாம், இல்லை ரெட் டாட் அந்த மாதிரி எதனா போட்டுக்கலாம். அண்ட் இது வந்து இதோட 2 ஸ்டேஜ் ட்ரிகர். அந்த பக்கம் சேஃப்டி இருக்குது. ஓகே, இது வந்து இதோட பிஸ்டல் க்ரிப்பு. மேலே எக்ஸ்ட்ரா ஒரு க்ரிப்பு போட்டிருக்காங்க. இது வந்து ஸ்வேவல் பெல்ட் அட்டாச் பண்ணிக்கலாம் நீங்கள். ஓகே, அண்ட் இது வந்து இதோட இந்த லாக்கர் ரிலீஸ் பண்ணிங்கன்னா யூ கேன் புல் தி பட் ஸ்டாக் அவுட். இது வந்து இதோட ரியர் சைட்டு வித்தியாசமாக கொடுத்துருக்காங்க, ஒரு ரவுண்டு சைட்டு. இது நீங்கள் அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அண்ட் ஃபைனலி இதோட சேஃப்டி இங்கே இருக்குது. ஓகே, யூ கேன் see தி சேஃப்டி. இது ஃபயரு, இது சேஃப். கீழே மேலே ஃபயரு, கீழே சேஃப். நைஸ். ஸோ திஸ் இஸ் அபவுட் இட். ஓகே, 2.2 kgs இருக்குது. ஆல் ரைட்.